Deepak, any problem? Deepak, any problem? Okay, so we did these two topics last time, full form of laser and comparison between ordinary light and laser. Next topic is characteristics of laser. We will be discussing this today. Then there are several important terms, not today, next time we will see. The important terms are stimulated absorption, optical pumping, lifetime, metastable state, population inversion, spontaneous emission, stimulated emission, optical cavity, active medium, and laser speckles. તો કોઈ પણ પ્રકારનું લેસર હોય એ સમજવા માટે આટલા શબ્દોના મતલબ એનો અર્થ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. Then there is one important topic of comparison of these two. બે પ્રકારના ઉત્સર્જન હોય, spontaneous emission, stimulated emission. તો એ બેની સરખામણી એ એક બહુ મહત્વનો ટોપિક છે. So in lecture next to next we'll be comparing the two types of emission. Then you will have different types of laser we have. આપણને ખબર છે તો એક એવો ટોપિક છે જેમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના લેસર જોશું. ડિટેલમાં બે લેસર છે આપણા સિલેબસમાં. એક ગેસમાંથી ઉત્પન્ન થાય એવું હિલિયમ નિયોન લેસર, બીજું ક્રિસ્ટલમાંથી ઉત્પન્ન થાય સોલિડ સ્ટેટ લેસર કહેવાય એને, તો એવું રૂબી લેસર છે. તો આ બે લેસર થોડાક વધારે ડિટેલમાં આપણે જોશું અને છેલ્લે એપ્લિકેશન્સ ઓફ લેસર, લેસરના ઉપયોગો, છેલ્લો ટોપિક. આટલું તમારું યુનિટ છે. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આ બે કામ આપણે કર્યા હતા, લેસરનું ફૂલ ફોર્મ અને લેસરની સરખામણી સામાન્ય પ્રકાશ સાથે. સો ફૂલ ફોર્મ ઓફ લેસર ઇઝ light amplification by stimulated emission of radiation. 1 mark question છે અને આ જોવે જીટીયુમાં ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયેલો છે પણ તોય આવડતો નથી. એઝ આઈ ટોલ્ડ લાસ્ટ ટાઈમ બાય અને ઓફમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો આમાં 1 માર્ક જાય તો થોડુંક શરમ આવવી જોઈએ, શરમજનક કહેવાય. ઇટ્સ નોટ વેરી ગુડ થિંગ ઇફ યુ કાન્ટ સ્કોર 1 mark for this type of question, okay, at engineering level. So do write it 2, 3 times, 4 times, 5 times, 2, 4 વાર 5 વાર લખીને પાકું કરી નાખો. આ 1 માર્કમાં જવું જોઈએ. Then we compared ordinary light and laser, and the points of comparison were ordinary light spreads in all the directions. સામાન્ય પ્રકાશ બધી દિશામાં ફેલાય. લેસર ઇઝ હાઈલી યુનિડાયરેક્શનલ. લેસર છે એક જ દિશામાં સતત આગળ વધે. ફેલાવાનું પ્રમાણ ખૂબ એટલે ખૂબ ઓછું છે લેસરમાં. Different waves in a beam of ordinary light have different wavelengths. સામાન્ય પ્રકાશમાં અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ હોય. All the waves in a beam of laser have same wavelength. લેસરના એક બીમમાં દરેક તરંગની તરંગ લંબાઈ એક સરખી હોય. Intensity is less for ordinary light. સામાન્ય પ્રકાશની તીવ્રતા ઓછી હોય. Laser is very intense light. લેસરની તીવ્રતા ઘણી વધારે હોય સામાન્ય પ્રકાશની સરખામણીમાં. સામાન્ય પ્રકાશ આપણી આંખમાં જાય જ છે, નુકસાન નથી થતું, પણ જો લેસર આપણી આંખમાં જાય તો ટેમ્પરરી અથવા પરમેનન્ટ બ્લાઇન્ડનેસ આવી શકે, અંધાપો આવી શકે, એટલી તીવ્રતા એની વધારે હોય. When allowed to pass through prisms, ordinary light produces spectrum. સામાન્ય પ્રકાશને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરો તો વર્ણપટ મળે. લેસરને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરો તો વર્ણપટ ન મળે. If laser is allowed to pass through prism, it does not produce any spectrum. Phase difference between its waves is not constant. સામાન્ય પ્રકાશ હોય એના તરંગો વચ્ચે કળા તફાવત અચળ ન હોય, લેસરમાં હોય. Okay, so this is what we did last time, and mainly it forms 2 questions. બે સવાલ બને ગયા વખતના લેક્ચરમાંથી. લેસરનું ફૂલ ફોર્મ લખો અને સરખામણી કરો. આ બે ક્વેશ્ચન લાસ્ટ ટાઈમ કર્યા હતા.
Now, second lecture, that is today. In today's lecture, we have just one topic apart from revision. Revision આપણે દર વખતે કરશું અગાઉના ટોપિક્સનું. અને આજનો જે ટોપિક છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ લેસર છે, લેસરના ગુણધર્મો. અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એન્ડ વેરી ઇઝી ઓલ્સો. જો તમને સામાન્ય પ્રકાશ અને લેસરની સરખામણીનો ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો એના ગુણધર્મોમાં રિપીટેશન જ થાય છે, બહુ નવું કંઈ છે નહીં. ઓકે, સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ this today's lecture, today's topic I mean, if you have any question, any query, you can ask. કોઈને કંઈ પૂછવું છે? લાસ્ટ ટાઈમના ટોપિકમાંથી કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન છે? નહીં. ઓકે, ફાઇન. તમારામાંથી 7-8 લોકોએ એટેન્ડન્સ માર્ક નથી કરી. કેટલા લોકોએ એટેન્ડન્સ માર્ક નથી કરી? રેઝ યોર હેન્ડ. Those who have not marked attendance, raise your hand. Dharmil, what is the problem? Anju, what is the problem? Anju, what is the problem? Anju, a bit loudly. I cannot listen to you. Available still. You also cannot see the link. Twinkle, તમને તે લિંક નથી દેખાતી? સર લિંક ઓપન નથી થતી. આવી લિંક શું પ્રોબ્લેમ થાય છે એમાં? તમને લોકોને સ્ક્રીન શેર કરતા આવડે છે? ટ્વિંકલ બેન, તમારે સ્ક્રીન શેર કરો તો આવડશે કે નહીં આવડે? ધર્મિલ, તને તારી સ્ક્રીન શેર કરતા આવડશે કે નહીં? ધર્મિલ સર, મારો મોબાઈલ વર્ઝન બહુ જૂનું છે ને, એટલે ઘણા ફંક્શન વર્ક નથી કરતા MS Team ના. તો શું કરશું? તમે ચેટ બોક્સમાં જે લિંક આપો ને ત્યારે એટેન્ડન્સ ફિલ થઈ જાય છે. અચ્છા, આમાં પોસ્ટમાં નથી આવતી એવું થાય? યસ સર. પોસ્ટમાં નથી આવતી. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં લિંક આપું? હા સર. ઓકે, સારું. જો ચેટ બોક્સમાં લિંક મૂકી છે, જોઈ જુઓ તો હવે થાય છે. હવે જોઈ જુઓ. Mark your attendance through the link in chat box. And now I am going back to today's topic. You don't have any doubts so far.
Okay, so in characteristics of laser, there are 4 characteristics. Laser is said to be highly unidirectional light. So high unidirectionality is one characteristic. Laser is having very high intensity. Highly monochromatic, so high monochromaticity is third property. And high coherence. હવે આ 4 શબ્દોના અર્થ શું થાય? We should be knowing meaning of these 4 terms also. So let us see meaning of this 4. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે બરાબર બધાને? Yes, sir. Okay. Yes, sir. હવે જો આ જે ક્વેશ્ચન છે, આ ક્વેશ્ચન બે રીતે પૂછાઈ શકે. If you are asked in 2 marks, you just have to mention these 4 terms. જો 2 માર્કમાં પૂછાય તો ખાલી એટલું જ લખવાનું. But sometimes it is asked in 4 marks. જો 4 માર્કમાં પૂછાય તો okay, in that case you will have to mention, you will have to explain what is meaning of unidirectionality. તો આની પછી તમારે આનું સમજૂતી આપવી પડે. Okay, similarly, what is meaning of high intensity? So you should be able to write 2 sentences on that. Monochromaticity નો અર્થ શું છે એ સમજાવવું પડે. Coherence એટલે શું એ સમજાવવું પડે. So if you describe all this 4, then it makes 4 marks question. Okay. Otherwise, જો ખાલી તમે આ 4 ટર્મ્સ જ લખો તો એને 2 માર્ક મળે. તો એક્ઝામમાં જે પ્રમાણે ક્વેશ્ચન પૂછાણો હોય એ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાનો. Now let us see all the 4 one by one. Unidirectionality. આનો મતલબ શું થાય યુનિડિરેક્શનાલિટી નો? યુનિ એટલે એક, ડિરેક્શન એટલે દિશા. લેસર છે એ એક જ દિશામાં આગળ વધે. સે ઇફ યુ ટેક ઓર્ડિનરી ટોર્ચ, સામાન્ય પ્રકાશ તમે લ્યો, સામાન્ય ટોર્ચ બેટરી આપણે લઈએ તો એનો પ્રકાશ કેવી રીતે ફેલાય? આમ સીધે સીધો ન જાય, થોડોક આમે ફેલાય, થોડોક આ દિશામાં જાય, રાઈટ? તો ઓર્ડિનરી લાઇટ જે છે એ બધી દિશામાં ફેલાય. ઓર્ડિનરી લાઇટ સ્પ્રેડ્સ ઇન ઓલ ધ ડિરેક્શન, which is not the case with laser. If you have laser, as you can see, it goes straight. આ પોઇન્ટર જો એક જ લાઈન ઉપર પ્રકાશ છે. લેસર લાઇટ goes in one direction for very large distance. અહીંયાથી ચંદ્ર સુધી આપણે મોકલીએ ને તો એનો ફેલાવો બહુ ઓછો હોય, એનું સ્પ્રેડ બહુ ઓછું હોય. અને આ એક લેસરનો બહુ મહત્વનો ગુણધર્મ છે. This is one very important characteristic of laser, that it is highly unidirectional light. Okay, એક્ઝામમાં કેવી રીતે લખશું? A beam of laser travels very large distance without spreading much, and hence laser is highly unidirectional light. First property, then second property, second characteristic, high intensity. Intensity એટલે શું? તીવ્રતા. તો લેસરની તીવ્રતા ખૂબ વધારે હોય સામાન્ય પ્રકાશ કરતા. So if you take ordinary light and then if you see that in this much area how much energy is falling, તો કંઈક તમને ઉર્જાનું કિંમત મળે. But if you take laser beam and then if you see that in the same area how much energy you are getting, the energy value will be very high. લેસરમાં તમે 1 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઉપર પડતા લેસર પ્રકાશની ઉર્જા જુઓ તો એની કિંમત ઘણી વધારે હોય. એટલે લેસરની ઉર્જા ઘનતા વધારે હોય. એનર્જી ડેન્સિટી ઇઝ મચ હાઈ ઇન કેસ ઓફ લેસર એઝ કમ્પેર ટુ ઓર્ડિનરી લાઇટ. સો ધીસ ઇઝ સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ લેસર. A beam of laser has very high intensity as compared to beam of ordinary light. Hence laser is high intense beam of light. Second point. Third point, monochromaticity. Monochromaticity ગયા વખતે મેં કીધું તું, કોઈને યાદ છે? What do you mean by monochromatic? Anyone?
મોનોક્રોમેટિક એટલે શું? લાઉડલી. ઓકે. એકરંગી પ્રકાશ. Mono means one. Chroma means color. So mono means one. Chroma means color. તો મોનોક્રોમેટિક નો મતલબ શું થાય? સિંગલ કલર, વન કલર. ઓકે. સો લેસર ઇઝ મોનોક્રોમેટિક લાઇટ, એટલે લેસર એક રંગી પ્રકાશ છે. આવું શું કામ? કેમ લેસરમાં એક જ રંગ હોય? સે કલર મીન્સ ઇફેક્ટ ઓફ વેવલેન્થ. આપણે જે સામાન્ય પ્રકાશ જોઈએ ને એમાં અલગ અલગ તરંગોની તરંગ લંબાઈ અલગ અલગ હોય, અને તરંગ લંબાઈ આપણી આંખમાં જે અસર ઉપજાવે એને આપણે રંગ કહીએ. સો ધી ઇફેક્ટ ઓફ this light on our retina, effect of brain. પહેલું તરંગ, બીજું તરંગ, ત્રીજું તરંગ, all these waves produce different effects on our retina and that effect is called color. સામાન્ય પ્રકાશ બહુ રંગી છે. એવું શું કામ? Why ordinary light is called polychromatic light? Because ordinary light is having different wavelengths. તરંગ લંબાઈ હોય એટલે આપણને અલગ અલગ રંગની અસર મળે. લેસરમાં એવું નથી. ઇન કેસ ઓફ લેસર ઓલ ધ વેવ્સ આર હેવિંગ સેમ વેવલેન્થ. બધા તરંગોની તરંગ લંબાઈ એક સરખી છે. જો તરંગ લંબાઈ એક સરખી હોય તો કલર એક રંગ મળે કે અલગ અલગ રંગ મળે આપણને? એક રંગ. હા, અને એટલા માટે લેસરને એક રંગી પ્રકાશ કહેવાય. લેસર ઇઝ સેડ ટુ બી સિંગલ કલર્ડ લાઇટ ઓર મોનોક્રોમેટિક લાઇટ. અને એટલા માટે એને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરીએ તો એનું વિભાજન ન થાય. વિભાજન ક્યારે થાય? અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ હોય તો વિભાજન થાય. લેસરમાં એક જ તરંગ લંબાઈ છે એટલે લેસર જે સ્પેક્ટ્રમ ન આપે, લેસરમાં તમને અલગ અલગ કલર ન મળે. સો ઓલ ધ વેવ્સ ઓફ લેસર બીમ હેવ સેમ વેવલેન્થ એન્ડ હેન્સ લેસર is highly monochromatic light. And last characteristic of laser is high coherence. Coherence નો meaning શું થાય? સુસંબદ્ધ. Coherence નો જે ગુજરાતી શબ્દ છે એ છે સુસંબદ્ધ. વેરી ગુડ. સુસંબદ્ધ, અથવા એને ઇંગ્લિશમાં કહી શકાય હાર્મની, તાલમેલ. ઓકે. હવે લેઝરના તરંગો તાલમેલ વાળા છે એનો મતલબ શું થાય? વેન યુ સે સમથિંગ ઇઝ કોહેરન્ટ, એનો મિનિંગ એવો થાય કે કંઈક સુસંબદ્ધતા, હાર્મોની છે. કોઈ સારું ગીત હોય તો એક કોઈ પણ મૂવીનું એક સોંગ સાંભળો ને એમાં ઘણા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય, તબલા હોય ને શરણાઈ હોય ને પિયાનો હોય ને ફ્લૂટ હોય ને ઘણું બધું હોય, પણ એ બધા પોતાને મન ફાવે એમ ન વગાડતા હોય. They are playing all this instrument in some harmony and a coherence કહેવાય. Now in context of light, how do we explain coherence? પ્રકાશના સંદર્ભમાં સુસંબદ્ધતા કેવી રીતે સમજાવવી? So when you take ordinary light, you may find that some waves are going like this, some waves are going like this, or else it may be moving like this. But in case of laser, all the waves are having their crest troughs together. બધાના શૃંગ ગર્તમાં જે સમયનો તફાવત હોય એ એક સરખો હોય અથવા સાથે આવે એમ કહેવાય. એટલે એવું કહેવાય કે પહેલું તરંગ અને બીજું તરંગ, કળા તફાવત જે કાંઈ છે એ અચળ છે. નોટ નેસેસરી that it is same phase, but whatever is the phase difference, it remains same. જે કળા તફાવત હોય એ અચળ હોય. દાખલા તરીકે આ તરંગમાં અત્યારે બેના શૃંગ સાથે છે પણ પછી કદાચ ન રહે એવું બને, અહીંયા એક શૃંગ આવી જાય બીજાનું શૃંગ ન આવ્યું એવું બને, તો કળા તફાવત અચળ છે એવું ન કહેવાય. phase difference is not constant for these two waves, whereas phase difference is constant for
these two waves. તો આને સુસંબદ્ધતા કહેવાય. So when you say laser is coherent light, what you are trying to say is that all the waves in laser have constant phase difference. આપણે જ્યારે એમ કહીએ કે લેસર સુસંબદ્ધ પ્રકાશ છે એનો મતલબ શું થાય કે લેસરના જે તરંગો છે એનો કળા તફાવત અચળ છે. સામાન્ય પ્રકાશમાં બે તરંગો વચ્ચેનો કળા તફાવત અચળ ન હોય, એ બદલાતો રહેતો હોય, પણ લેસરમાં એવું નથી. So all the waves in beam of laser have constant phase difference and thus laser is highly coherent light. So that was the topic today, and let us sum up. High unidirectionality. શું સમજાવવાનું આમાં? હાઈ યુનિડિરેક્શનાલિટીમાં આપણે શું સમજાવશું? A beam of laser travels very large distance without spreading much, and hence laser is highly unidirectional light. આની પછી સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક કયું હતું, કોઈને યાદ છે? પહેલો ગુણધર્મ બીજો શું હતો? હાઈ ઇન્ટેન્સિટી. વેરી ગુડ, હાઈ ઇન્ટેન્સિટી. હાઈ ઇન્ટેન્સિટીમાં શું લખવાનું? A beam of laser has very high intensity as compared to beam of ordinary light. સામાન્ય પ્રકાશ કરતા લેસરની જો તમે ઉર્જાની સરખામણી કરો તો લેસર બીમમાં ઉર્જા ઘણી વધારે હોય, એટલે એની તીવ્રતા વધારે છે એમ કહેવાય. Energy carried by ordinary light is very less as compared to energy carried by laser beam. So laser is considered as highly intense light. ત્રીજો મુદ્દો કયો હતો? ત્રીજો પોઈન્ટ કયો હતો? મોનોક્રોમેટિક. Monochromatic, very good. Monochromaticity, high monochromaticity. What do we write? All the waves of laser beam have same wavelength and hence laser is highly monochromatic light. લેસર બીમમાં જેટલા તરંગો હોય બધાની તરંગ લંબાઈ એક સરખી હોય અને એટલા માટે લેસરને હાઈલી મોનોક્રોમેટિક લાઇટ કહેવાય, એકરંગી પ્રકાશ કહેવાય. ઓર્ડિનરી લાઇટને શું કહેવાય? પોલીક્રોમેટિક. પોલી એટલે ઘણા બધા, ક્રોમા એટલે કલર. તો ઓર્ડિનરી લાઇટ પોલીક્રોમેટિક હોય, લેસર જે મોનોક્રોમેટિક હોય. લાસ્ટ પોઈન્ટ કયો? હાઈ કોહેરન્સ. ઓકે, એ કોણ સમજાવશે? હાઈ કોહેરન્સ એટલે શું, કોણ સમજાવશે? ટ્રાય કરો તો. ટ્રાય તો કરો. સામાન્ય પ્રકાશ સુસંબદ્ધ પ્રકાશ નથી અને લેસર તે સુસંબદ્ધ પ્રકાશ છે. બરાબર. અને કળાના સંદર્ભમાં સમજાવવું હોય તો શું કહેવું? ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લેન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફેઝ, વોટ શુડ આઈ સે? In ordinary light, phase difference remains constant. સામાન્ય પ્રકાશમાં કળા તફાવત અચળ હોય, લેસરમાં કળા તફાવત અચળ ન હોય. બરાબર? હું બરાબર બોલ્યો? ના સર. ખોટું બોલ્યો ને? તો હું ખોટું બોલીશ, તમારે સાંભળવાનું. હું શું ખોટું બોલ્યો? લેઝરમાં કળા તફાવત અચળ હોય અને સામાન્ય કળા તફાવત કોની વચ્ચેનો? whenever you say difference you should mention difference between what? બે શૃંગ અથવા બે ગર્ત વચ્ચેનો. નહીં, બે તરંગો વચ્ચેનું કહેવાનું. સામાન્ય પ્રકાશના બે તરંગ લઈએ ને તો એનો કળા તફાવત બદલાતો રહેતો હોય. લેસરના કોઈ પણ બે તરંગ લ્યો તો એનો કળા તફાવત અચળ હોય. phase difference between waves, okay, phase difference between waves remains constant in laser. So all the waves in beam of laser have constant phase difference and thus laser is highly coherent light. હવે આ ચારેય પોઈન્ટ છે એ તમે લખી લ્યો તમારી નોટબુકમાં, તમારી લેક્ચર નોટ્સમાં લખી લ્યો. યુ કેન ટેક 5 મિનિટ્સ ફોર ધેટ. 5 મિનિટમાં લખી લ્યો, હાલો ફટાફટ, પછી આગળ જઈએ. કોઈ એટેન્ડન્સમાં બાકી છે? Fine. In 5 minutes, note down all the 4 points with details.
ડન સર. લખાઈ ગયું? યસ સર. Yes, sir. Okay. યસ સર. Sir. Now I am giving you LT for today. Last time ની LT ના માર્ક તમે બધા જોઈ લીધા? Yes, sir. યસ સર. Okay. પોસ્ટમાં મૂકેલા છે, જોઈ લેજો. Okay, let me show you where it is. જો આ જે બધી પોસ્ટ છે એમાં તમે ઉપર જશો એટલે આવું કંઈક આવશે. યુનિટ 5 લેઝર LT1 26 નવેમ્બર 2020 રિઝલ્ટ ઓફ LT1. ઓકે, તો એમાં તમને માર્ક દેખાશે, જોઈ લેજો. હવે આજની LT જે છે એની લિંક હું તમને આપું છું. જુઓ તો આ પોસ્ટમાં આવી છે લિંક. અત્યારે LT આપી દઉં. યસ સર.